Community, Kollaboration, Fab Labs, Maker Movement, Open Source, Technik und Maschinen. Das sind für uns ganz klar Themen der Zukunft. Wir haben Exponate, physische Aspekte, wir haben Software zum Ausprobieren, wir haben hier eine eigene Fabrik im Pop-Up-Format aufgebaut. Das ist schon wirklich Making und zukunftsträchtig sozusagen. The future of making conference is very important for all of us that have worked in the Interfacer project, first of all, because we finally meet in person. And it was a hard time to work from remotely. We worked very hard on realizing a platform which is about humans exchanging values. Right now, it's a great reality check and a moment also of learning, to taking into account the feedback from the people we wanted really to empower. Here, the Fab City is the Fab Labs, the makers of Hamburg. Ein neues Wertschöpfungssystem, wo also Menschen verantwortlich gemacht werden und befähigt werden für Produktion, für Entwicklung und Produktion. Das ist das Spannende dabei, um damit zu den klassischen Strukturen in Konkurrenz zu gehen. Dieses neue System, das muss sich beweisen. Und nach dieser Veranstaltung hier, nach dem, was ich bislang gehört habe, bin ich total optimistisch, dass das passieren kann. We made this effort for 2 days car ride to come to Hamburg, and yeah, I'm very impressed because it was really worth it. We found a lot of knowledge and people. It was always my dream to build a makerspace in Ukraine, like to empower the talents and to build more kind of added value in Ukraine, because we have great resources. Sharing knowledge, sharing innovation is the essential part of it. I'm a very big fan of this process, of this declaration, which now begins. We have a kick-off today. I feel honored and proud to be, well, the first one who signs it. Thank you. We're very excited to be here today because it's the beginning of a very important milestone for us. This is the starting point of a co-designing process that we're embarking on together with our global community and our partners all around the world in order to build a digital ecosystem. And we're here to list all the principles and the values that a digital ecosystem should have. Wir haben eine sehr, sehr interessante Akteurskonstellation hier wirklich vor Ort nach Hamburg gebracht im Rahmen dieser Veranstaltung. Nicht nur die Anzahl ist beeindruckend mit über 90 Organisationen. Und unter Organisationen meine ich eben auch Unternehmen, Startups, Maker, Vereine, aber auch Institutionen und öffentliche Akteure, sondern auch die Vielfalt dieser Akteure ist sehr interessant. It kind of feels like things are coming together, as if people have like a Star War coming together, coming all different sides, having these brilliant ideas, like they are kind of in this feed of information, let's call it, you know, and then the puzzle pieces meet. And oh, amazing! We can make this from it, and that, and this, and there you go. We've got the future of making in the making.